sea que nada, a la ciudadela. Vale, reúnete con el Consejo Salariano. A la ciudadela. Alliance Control, this is SSV Normandy. Are we clear to descend? Alliance Control, this is Normandy. We're headed to Bay 1-4, Zakara Ward. Are we clear to descend? What the hell's going on down there? Even if there were a station malfunction, they'd have backups online. I got a bad feeling here. Checking emergency channels. Hey, yeah, this is Joker. Uh-huh. Yeah, no kidding. Commander, there's a communication from Thane. He says it's important. I think you'll want to hear this. Put him through. Shepard, the Citadel is under attack. Están atacando a la ciudadela. Everywhere and they're in control of the docks. Are you safe? No, I had to evade their commandos at the hospital. I'm in a Presidium storefront. Did Caden make it out? We got separated. He said he had to protect the Council. I'm going to CSEC headquarters. Why CSEC headquarters? It's been compromised, and CSEC's response depends on it. As long as Cerberus is holding the headquarters, they have the station. All right, Joker, get us away from the docks and close to CSEC HQ. We'll deploy in the shuttle. Aye, aye, Commander. Vale, pues nada, vamos con Garrus y vamos con Liara. No, cancelar, por favor. Liara. Y Garrus. Sí. Darkseid Directos no terminé, Mafia 3 y Biomutant. Los dos primeros no me engancharon y el último lo intenté, pero preferí verte jugarlo a ti. Bueno, hombre, también son por rachas, ¿eh? Quiero decir, también hay rachas. Hay veces que, pues, que uno está con un poco más de gracia y luego, ya sabéis, es tal cual. 5 salud, aumenta el número de días de autoridad un objetivo. Vale, creo que este no lo habíamos conseguido ya. Pues no lo sé, parece que no. 4, 3, 4. No, no podemos hacer nada más. Un ala. Uf. Sexcel lo tiene fastidiado, Sexcel lo tiene complicado, bastante complicado. Oye, ni un segundo de... Ni un segundo, No paramos ni un segundo, tío, madre mía. Buah, los están masacrando, tío. Los están masacrando, tío. Vale, vamos allá. Los están masacrando, tal cual. No sale aquel... Ahora tiene que elevarlo, claro que sí. Bien. Bien hecho. Necesitamos un poco de munición, Hay que moverse. Esta gente tiene que haber dejado algo, ¿no? Joder, ¿no dejaron nada? ¿En serio? ¿Really? ¿Cero? Vale, aquí hay cositas. Bien. Esto sí. Gracias. Gracias.
Vale. En vez de preguntar a Richard o algún moderador, ¿está bien que alguien suba los directos de Richard a YouTube? Porque ayer me encontré con un canal que lo hacía. Nada, ya está mi... Todavía me llegó hoy un correo que le van a echar por el canal. Básicamente. Me llegó hoy un correo de mi compañía de partner, porque me había puesto en contacto con ellos. Primero con YouTube, pero YouTube... Nada, entonces hablé directamente con mi empresa de partner y le mandé unos correos y tal, y nada, me comentaron que iban a chaparrar el canal, básicamente. Porque está subiendo contenido mío, lógicamente. Entonces, nada, al final tuve que hablar con mi compañía con mi partner, porque YouTube es un coñazo absoluto y vamos. Shepard, I saw those Cerberus troops on you. I thought you were done for. Bailey, what are you doing here? Getting my ass shot off trying to retake headquarters. Bailey. Cerberus took it in the first push. We gotta kick them out of there. Everyone in C-Sec's flying blind without the network. How bad's the situation? Do you know if the counselors are alive? They split up. I'll know more if I can access the terminal inside. Can you get us in? I'll get the door. If no one interrupts me with a bullet this time. Bailey mola muchísimo, me gusta a mí mucho el personaje de Bailey, tío. Here we go. CSAT network access, courtesy of Cerberus. How's that gonna help? Cerberus has control of the main channels, but I can set up a new one. Without it, our people have no plan and no chance. Hello. What have you got? A warning from Counselor Valern. He's supposed to be here meeting with the Executor. Be on guard. The likelihood of betrayal from within is high. Not a lot else. ¿Por qué reunirse ahora? Why would the counselor be meeting with the executor? Usually it means someone big's about to be prosecuted. I guess that someone had Cerberus friends. The counselor mentioned Udina, Sí. but that's insane. Does he even have this kind of pull? Well, you know who'd have the answer to that? The Counselor. One counselor's better than zero. Where am I headed? He could be in the executor's office. It's a fairly defensible position. I'm on it. Vale, para allá vamos. Qué efecto más bonito el de la armadura, tío, con el escudo, tío. There. Now we can talk by Omnitool. Go. Vale, vámonos. ¿Qué opinas de la WitcherCon? Yo no he visto nada de la WitcherCon, Ángel. Cero, nada. Nada en absoluto. No puedo hablar de ello porque no he visto nada de la WitcherCon. Acabo de llegar, buenas Richard, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Ana? Nada, problemillas de compatibilidad con la última actualización de Windows y el OBS. Y nada grave porque, bueno, mañana se soluciona. Voy a volver a una actualización anterior y ya está. Nos dejamos de historias, básicamente. Vale, oficina de ejecutor. Me alegro por ti, que viene ahorita eso por fin. Sí, la verdad es que fue un poco coñazo porque primero tenía que haber hablado directamente con mi empresa de compañía de partner, que realmente son los que hacen algo por ti porque sí. Y como siempre YouTube en su línea, ¿no? Estuve, pues igual os digo, no sé, un par de meses, tío, con el tema y sudaron de mí olímpicamente. Entonces, nada, primera y última vez. Primera y última vez. No me va a volver a pasar más, eso ya os lo digo yo. A la próxima ya sé dónde tengo que ir directamente. Es que como no pares, chico. Bueno, pues nada, como no pares, complicado. Bueno, pues nada. Mientras cogí el fusil. Vamos a coger un botiquín. Aquí creo que hay una mejora. Fusil de asalto, perforación. Bien, eso me gusta. Hay algo por ahí. No veo nada. Tropa de asalto. Creo que están arriba. No veo absolutamente nada. O está Smurfing jugando. Es otra posibilidad. Es otra posibilidad. Él como joven que es, tiene los reflejos, vamos, fresquitos. No como yo, que soy un viejuno ya. Vale, hacia aquí. Oficina del ejecutor. Munición, por favor. Gracias.
Uf. Qué mala suerte, hermano. Qué mala suerte. Munición. Ojalá no te pase más. No, a ver, si a mí, por ejemplo, el tema de que subiera gente a mis directos a YouTube, lo hizo varios canales. Pero, por ejemplo, pues igual te digo que fueron 5 o 6. Pero con el resto de la gente, lo comentaba y lo entendían y cerraban los canales, y estoy seguro de que ellos pensaban que me ayudaban. Y no pasa nada porque, oye, yo siempre fui de buenas y tal, pero con este último canal, pues, hombre, no, porque me parece que fue de listo y encima estábamos monetizándolo. Eso encima, ¿sabéis? Es que encima está monetizando los vídeos como si fueran suyos, y hombre, no, eso es... Y hablé con él y el tío sudó. Es más, venía hasta los directos, en plan... No sé, en plan cara dura, porque lo que estaba haciendo seguramente era o grabarlos o descargarlos, o algo estaba haciendo. Pero con mucho morro, tío, y a ver, no tengas ese morro, chico, si me entiendes. En plan, como un poco como tomándome el pelo, ¿sabes? Pero bueno, en principio va a solucionarse prontito, porque bueno, yo lo que os comenté, van a borrar el canal, o sea que... Vámonos. Y Shepard con la armadura de Cerberus. Sí, lleva la armadura de Cerberus, justamente. Sí. Va muy bien, por cierto. Richfield! Lamont! You alive? Could you perhaps not alert everyone? Hombre, estaría bien, la verdad. Estaría bien. No puedo acceder aquí. Y aquí sí. Vale, mira, un casco. Una mejora. Mejora de arma. Ay, mira, nos están dando un montón de armas y movidas aquí, ¿eh? Hombre, acá, aquí en la ciudadela, cosa buena, amigos, claro. Bien. Richard, ¿qué te está pareciendo esta saga de momento? Me está haciendo el año, os lo digo directamente. Este año pues está siendo un año un poco... la verdad, en cuanto a lanzamientos y tal, porque cositas que esperaba pues no están saliendo como yo pensaba, y este año está siendo un poco raruno en cuanto a lanzamientos. Ha habido juegos muy guays, pero bueno, en general está siendo un año bastante raro. Y Mass Effect me está salvando el año, os lo digo. Así de claro. Literalmente. No, la saga me parece una barbaridad. Es que además ahora con esta remasterización es una gozada jugarlo. Yo estoy jugándolo en PC y es una maravilla como va, es una gozada. Y vamos, encantadísimo, encantado. Sí, no, a ver, la gente tiene mucho morro, ¿no? A ver, ¿entiendes? La gente tiene mucho morro, sin más. Pero bueno, hay de todo, ya sabéis. Pues imaginaos yo, que ahora que yo soy un cualquiera, imaginaos Ibai o imaginaos Peña así grande, el Rubius y tal, la cantidad de peña, la pasta que hará subiendo sus directos, ¿sabéis? Imaginaos, tío. Yo que soy un mindundi nada, tío, pero peña como eso, Ibai o el Rubius o algo de esto, tío, que te suben un directo y lo resuben y te pillan 500.000 de reproducciones. Ojo, ojo, poca broma, Bailey, looks like they got the executor and 2 Solarian bodyguards. Damn, all right, keep searching. If you don't see the counselor's body, don't count him out yet. Found him. He looks unharmed. Get him somewhere safe. Ojo. What?
Don't even think about it. Shepard, he's going to kill us all. That remains to be seen. I mean, Odina, he's staging a coup. He's got the other councillors now to hand over to Cerberus. 3-on-1, pal. It's over. No. No, it's fun. Era un asesino de Cerberus, tío. No. Uf, qué mal lo llevas, Thane. How bad is it? I have time. Catch him. Shepard, what's going on up there? Thane needs medical help fast, and I need to take care of an assassin. He must be going after the rest of the council. Get the word out. Odina's trying to seize power. I've got to get to the councillors. Puñetero Udina, tío. Taken to a shuttle pad on the Presidium. Start driving. I'll try to raise them on the comm. I've got a fix on the council's position. I'm sending it to your car. Good work, Bailey. We're almost there. Shepard, my instruments say your car's stopped. I'm on foot now. Any luck contacting the council? Negative, their guards are dead. But we've still got vital signs on the council's transponders. Where are they going? The shuttle pad above Shalmar Plaza. Dean is with them. Uf, los fantasmas estos que pesados son. Son más pesados. Shalmar Plaza. No veo. Voy a ir por arriba, a ver si los pillo por aquí. Muy bien, mucho mejor. Mucho mejor, amigos. Tira ahí todo eso. Yo creo que el fantasma la veo mejor. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Sí. Sí, va muchísimo mejor.
¿Por qué estoy sin cámara? Pregunta Albert. Nada, problemas con la última actualización de Windows que me está dando problemas con el OBS. Me está dando problemas porque... Bueno, por eso, por la última actualización. Cada vez que actualizan Windows 10 tengo unas movidas del copón. Entonces nada, tengo que volver a una antigua... A una versión antigua y nada, mañana estará solucionado. Pero hoy es que si me ponía a hacerlo iba a echar un rato de la hostia. Y dije, nada, entonces prefiero no poner cámara y empezar el directo, porque si no vamos a estar aquí y nos dan las 1000. Bueno, hacemos un poco old school, ¿os parece? Un poco old school, un poco como antes. Es que el OBS normalmente funciona súper bien, pero sí que tiene problemillas cuando meten alguna Cuando tienes un problema con el OBS es que es un problema tocho. No hay término medio, ¿sabes? Es un puñetero coñazo, tal cual. Pero bueno. A ver. Como dice aquel, más se perdió en Cuba, ¿eh? Mañana... Nada, mañana estaremos sin ningún problema, ya veréis. Mañana le damos durísimo. Vale, déjame tirarle eso ahí. Bien. Estupendo. Usar un ascensor. Vale, lo que me digáis. Necesito avanzar un poco. Es una puñetera locura la banda sonora, ¿eh? Para el ascensor del consejo. No veo nada. Hace que cada... Vale, adiós. Al diablo. Este no me dejó, no, este no me dejó. No. Vale, ahí sería estupendo que... Exactamente. Qué peliculero es todo, ¿eh? Qué peliculero, tío. Todo el juego es muy peliculero en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido. Adiós. Nah, a estos no voy a poder. Estos no voy a poder. Bueno. ¡Hombre, Kaidan! Ah, Kaidan está con... Kaidan está con... Udina, tío. Guay, ahora es que movida. Ahora es que movida. Shepard's blocking our escape. He's with Cerberus. Just hang on. I got this.
Everyone calm down. Estás cometiendo un error, tío. Explain this, kid. Come on, Shepard. Gun drawn on a counselor? Kinda looks bad. We don't have time to negotiate. You've been fooled, all of you. Udina's behind this attack. The Solarian Counselor confirmed it. Please, you have no proof. You'll never do. There are Cerberus soldiers in the elevator shaft behind us. If you open that door, they'll kill you all. We've mistrusted Shepard before, and it did not help us. Gracias. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. I better not regret this. You won't. Udina, step away from the console. To hell with this. He's got a gun! Caden? Yeah, I'm good. The door! Bailey? Made it as fast as we could, Shepard. Looks like you took care of things. Something's not right. You said Cerberus was targeting us. Where did their soldiers go? Cerberus was right here, but they beat feet into the Keeper tunnels when they figured out we were coming. Sorry, Counselor, I'll say it plain. Shepard just saved the lot of you. And you have saved my life twice now, Shepard. I owe you both a personal debt, and one on behalf of Palaven. You don't owe me anything, Counselor. Times like this, we all stand together. Commander, do you have any idea why the elusive man would do this? No, I don't. But I plan to find out. All right, people. Principals are evacuated. We got a tunnel and 1 million more places to secure. Move it. Yes? Things didn't go as planned. The Council's still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better of you, Lang. It won't happen again. We'll see. Vence en un enfrentamiento político, estadista. Looked over every centimeter of those tunnels, Shepard. Your Cerberus pal is made out of smoke and mirrors. Aparecerá muy pronto. He likes to fight. He'll show up again. Pardon me if I'm not reassured by that. We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. I guess he didn't trust that Udina's plan would come together. That reminds me, we got your friend Thane into Huerta Memorial. Ah, bueno, sigue vivo, Thane, menos mal. Apparently, there's complications. ¿Complicaciones? Do you think he'll make it? I caught that they didn't have much drill blood on the Citadel. I notified his next of kin, his son Koliat. He was the right blood type, but I don't know if he made it in time. We're pretty sure the route to the hospital is safe from Cerberus if you want to see him. I'd go now. I'll get on it. Oh, and you can tell him the Solarian Counselor says he's a hero. It just, I don't know, make things easier for him. Vale, pues nada. Hombre, lo suyo sería ir a verlo primero a Thane, que es lo que vamos a hacer. Vamos, sin lugar a dudas. Vale, echemos un vistazo. ¿Es hacia aquí? No, perdón, es hacia aquí. Es hacia abajo. Vamos a ir al hospital. Vamos a ir lo primero a ver a Thane, porque no sé si podremos...
No sé si podremos echar una mano con el tema. Vale, es el ascensor. ¿Qué tal, Koba? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vale. Hospital, por favor. Facebook ha dado de baja como colaboradora a Marta, le comenta si te sirve de algo, y porque no vaya a ser que le pase a ti también, le dice que tiene que hacerse colaboradora. A mí ya no me extraña nada. No me extraña absolutamente nada. Gracias a las dos. Gracias a las dos, pero vamos, que no me extraña absolutamente nada, os digo. Absolutamente nada, porque yo ahora mismo tengo Facebook completamente... absolutamente roto Facebook. Yo más de lo que hice ya no puedo hacer. Es decir, ahora ya no está en mis manos, ya está en manos de Facebook. Si quiere arreglarlo, estupendo, y si no quiere arreglarlo, pues yo no puedo hacer nada. O sea que tampoco es que paso de pensar en el asunto porque ya es algo que yo no puedo controlar. Si pudiera hacer algo, yo ya hice todo lo que podía hacer, que era básicamente hablar con quien tenía que hablar. I'm looking for a Drell named Thane Krios. Well, we have a Drell, but not under that name. He was injured, stab wound. He's a regular patient here. It's all right, it's all right. I see. The doctors were able to repair a lot of the trauma. However, Mr. Krios is in the final stages of Keprel's syndrome. At its worst, Keprel's syndrome interferes with his blood's ability to carry oxygen. And he lost a lot. Now, they've given him transfusions, but frankly, there was a very limited supply of Drell blood on the Citadel. ¿Puedo hacer algo? I'll get more. Give me his blood type. That's not going to work. Only one other Drell on the station is a match, and that Drell is in with him now. We did all we could to help him through surgery, but his body can't replace lost blood with new cells. Too much shock. His son, Koliat, he's in there saying his goodbyes. No fastidies, You might want to say yours. No fastidies. Madre mía, hoy perdimos a Mordin, vamos a perder a Thane. Joder. Commander Shepard, my father mentioned you were no longer incarcerated. I don't know if you remember me. I'm Koliat Krios. I came to donate blood and, well, he asked me to take off his oxygen mask so he could be comfortable. I don't think it will be very long. Your father helped me save a lot of lives. I'd like to be here. Of course. Commander, I'm afraid I won't be joining you again. You've done more than enough, Thane. That assassin should be embarrassed. A terminally ill Drell managed to stop him from reaching his target. I'll pass the word along. There's something I must do before it gets worse. I must... Kalahira, mistress of inscrutable depths, I ask forgiveness. Kalahira, whose waves wear down stone and sand. Kalahira, wash the sins from this one and set him on the distant shore of the infinite spirit. Koliat, you speak as the priests do. You have been spending time with them. I brought a prayer book. Commander, would you care to join me? Kalahira, this one's heart is pure, but beset by wickedness and contention. Guide this one to where the traveler never tires, the lover never leaves, the hungry never starve. Guide this one, Kalahira, and he will be a companion to you as he was to me. Koliat? There's something I don't understand. His last moments were those of a hero. Why pray for salvation?
The prayer was not for him, Commander. He has already asked forgiveness for the lives he has taken. His wish was for you. Goodbye, Thane. You won't be alone long. Pues una pena. Una pena, amigos. Una pena lo de... That's a nice sentiment, but it won't help when we run out of supplies. I've seen this happen in combat before. And we will run out of supplies. Una pena lo de Thane, pero bueno, al final supongo que era retrasar lo inevitable. We're fighting right now to protect the people you're talking about. If you let these people die, that fight is for nothing. Reputación, nada, era retrasar lo inevitable, lo de Thane, amigos. Absolutamente inevitable. Vale, a ver. Aria, aquí está Aria y aquí está Joker. Barra inferior, que el Joker está en la barra, Aria arriba, General Oraca. No sé si podremos hacer alguna cosa. Espacios públicos del Presidium. Vamos a ver si podemos hacer alguna cosita más. Vamos a ir a los espacios públicos del Presidium, a ver si podemos hacer alguna cosita. Pero bueno, a ver, realmente... Espacios públicos del Presidium. Realmente, los personajes que en este Mass Effect y que conoces a lo largo de los 3 juegos, ¿no? Hay algunos que los conoces durante todos los juegos, hay algunos que conoces... pues desde el 2, pero realmente, vamos, son absolutamente maravillosos. Absolutamente maravillosos. Vale, aquí creo que podría haber con este, pero no sé si tenemos lo que... No, no era con este, no era con este. Teníamos que hablar con el de ahí abajo. Oficial del SECC. Vale, reputación, estupendo. Era aquí abajo. Sí. Fuerza de defensa de la ciudadela, recurso bélico actualizado, estupendo. Mapa. Apoyar al comerciante. Aquí hay algo más. Cañón alargado, estabilizador. Sí, ya sabes que hay yo de francotirador. De francotirador y de fusil de asalto, vamos, pillo absolutamente todo. Rifle antimateria turiano está modificado para matar a los segadores enemigos. Bautizado en honor de un espíritu turiano de la creación. Vale. Vale, estupendo. Creo que ya podemos hablar con Oraka. Creo que sí. Su fusil, la armadura de recolector, escudo de salud. Está muy guay, la verdad. Me gusta mucho esta armadura. Me gusta. Me la voy a comprar. ¿Qué demonios? ¿Para qué quiero la pasta? Me la compro, amiguis. Vale, aquí hay algo más. Viper, cargador de pistola, escopeta, armadura inferno. Nada más. Vale, y supongo que podemos hablar con el general Oraka. Commander Shepard, I was just contacted by a black market dealer who's donating high-end weapons to CSEC. He wanted you to know. Sounds like you came through. And the Blue Suns can go about their business. Now we'll be focusing on Citadel defense. It won't bring Palaven back, but it's something. Thank you, Commander. Vale, estupendo. Y ahora supongo que podremos ir a hablar con Aria, ¿no? Quiero pensar. Oficial Knowles, que sería en el 5. ¿Podemos hablar con él? Hola, Marulanda, ¿qué tal? Ahora Richard está más en plan Dios, se le oye, pero no se le ve. Sí, estoy omnipresente, amigos. Estoy omnipresente. Apoyar al general avanzado. Everyone on the Citadel knows we're at war now. You have to show them that CSEC is still in control. They need that security. Vale, oficial Knowles. Esto es abajo, si no me equivoco.
1, 2, 6. Ah, es arriba. Es arriba, pero ¿dónde? Creo que tengo que subir otro... Sí, claro, sí, faltaría más. Ah, ese es tú. Vale, está aquí, está aquí. Jordan Knowles, E-Crimes. It's an honor to meet you, Commander. I've got a saboteur hacking key systems, power, communications. It's bad. Un hacker, que me llaman Hackerman. Time to help. Check out this console. Hackerman. Got it. It looks like a collection of access codes. They're Batarian diplomatic codes from back when they had an embassy on the Citadel. If you can use your Spectre access to find them, I can shut them down. I can access restricted intel at the Spectre office in the embassy. If I find anything, I'll let you know. Vale. Códigos batarianos. Bueno, pues creo que podemos ir a... Creo que podemos ir a hablar con Aria, tal vez. Creo que podemos hablar con Aria para la misión de las... para la misión de las diferentes bandas, creo. Vamos al bar Purgatory. Y aquí, si no me equivoco... ahí está Aria. Y yo que era abajo. Ojo, A ver, Aria. It seems the galaxy can't keep us apart. Since we took back Omega, I've been consolidating my resources for the war. It's a little easier to coordinate from here. So unfortunately, I'll be slumming it on the Citadel for the time being. The Blue Suns, Blood Pack, and Eclipse are in my pocket. I'll send them to war when you're ready for them. Is there anything on your mind? Vale. What exactly have I acquired? An army that's willing to fight dirty, to do the things your respectable militaries won't do. Eclipse Mechs and Vorcha Legions are excellent candidates for vanguards in any ground offensive. Well worth the little song and dance I had you perform, I'm sure. Vale, pues ya estarían todos, al parecer. How's the rebuilding going on Omega? People understand the first order of business is shoring up defenses. So they're enduring valiantly, not once again. I am Omega. Vale. We'll talk later. Pues nada. I'm sure. Ya está, conseguimos todo, claro, ahí está. Constelación de Nimo, biblioteca de Asha. En principio ya estaría todo. Si no me equivoco. Vale, entramos aquí. Ciudadela. Omega, ayuda al hacker. Pilares de la nebulosa, anillos de Alune. No asesora a Sari. De la ciudad necesita los anillos de Alune. Búscalos en la nebulosa alsileana y llévalos al hospital Huerta Memorial. Vale, constelación de Nimbo, biblioteca de Asha. Ciertos textos de Asha. Veneno turiano. Un médico busca un veneno Cerberus diseñado contra los turianos. Consigue una muestra de esta toxina. Fragmentos de código segador. Ciudadela, madre mía. 8.000 millones de misiones en la Ciudadela. Oye, no me quejo, vamos. Hago de todo menos quejarme. Ascensor, por favor. Vale, pues nada, si queréis, vamos a salir de aquí y podemos ir a los muelles, tal vez. Vamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí. Porque ahora mismo... Vale, ahora mismo me parece que no hay absolutamente nada. Estabilizadores, veneno, biblioteca de Asha, Eden Prime, nebulosas, anillos de Alune. Vale, voy a pegar un voltio, que la verdad me apetece un poco de acción. Cosas como son. ¡Hombre! Kate. Hey, I wondered where you went. What's up? I'm trying to wrap my head around what just happened. You sound angry. No, just not used to staring down the gun of someone I've worked with so closely. How it all went down, it's got me... I don't know. Bueno, okay. Podría decir lo mismo. Talk to me. Let's have it.
If I hadn't backed down first, I feel like you would have taken me out. I trusted you, and I knew you'd come around. That's all that matters. Main thing is we stopped the coup, and Cerberus is off the Citadel. Yeah, but sometimes the way a thing goes down does matter, Shepard. Later when you have to live with yourself. Knowing that you acted with integrity, and it matters. You're talking about Udina. You think he would have come in quietly? Caden, he gave you no choice. You had to take the shot. You acted with integrity. I saw the whole thing. All right. Thanks. Look, Shepard, there's another reason I'm here. Hackett offered me a position, but I'd turn it down in a second if there was a chance to join you in the Normandy again. Adelante. Couldn't imagine meeting the Reapers without you. Thank you, Commander. And Shepard, I need you to know that I'll never doubt you again. I get you back. Estupendo. Good to know. Welcome aboard, Major. Aye, aye, sir. Vale, Kaidan. Estupendo. Tenemos nuevo compi. Shepard, I got Anderson patched in. I was just getting him up to speed. Udina? That SOB was always power-hungry. But this? He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control of the Citadel. What the hell for? I don't know. Not yet. Could have been a lot worse. Shepard stopped the assassination attempt on Councilor Valorn. Kyle. What? Your assassin. I'll have Hackett send you my reports on him. I take it you two have met. Kaylee Sanders and I had our share of run-ins with him. I shot him in both legs once. Thought that might be the end of him. But he showed up again on Omega, even stronger. Elusive Man patch him up? That'd be my guess. Given what they were able to do with you and Grayson. It's a safe bet Lang's even more dangerous now. I'll take whatever advantage I can get against these bastards. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari Counselor. They're requesting an update on the Crucible. Lang has them scared. Enough to send help? Yes, the Asari and Solarians are both throwing in their support now. How's your progress on the Crucible? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. Ah, estupendo. So quickly? Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific. Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. Utilized in the right fashion, our scientists are convinced it can generate enough energy to destroy the Reapers. The question is, how will it dispense the energy? And in what form? You mean, how do you stop it from wiping us all out? Exactly. We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy, how to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answers, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. No te fallaré, por Dios. ¿Cómo voy a fallarte, por favor? We're still in this. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Anderson out. Commander, the Turian fleet is stretched thin. We need more support ships. And Aquarians are... Hombre, los Curianos. Vale, Aquarianos. I'll look into it. Estupendo. Be careful. We've got reports of instability along the Geth border. Hack it out. Necesito al otro 50% de mi equipo, Tali. Do you have a moment? A contact within Asari High Command was insistent I pass on a distress signal to you. Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Vale, pues ya sabemos de qué va el tema. Vale, a ver. 4084. Ojo al tirón que acabamos de pegar, amigos. Ojo, Ojo que ahora ya empezamos ya a patear culos, Flota de Terminus, Fuerza de Defensa de la Ciudadela. Los Asari. Salarianos. Tercera flota salariana y turianos. Sexta flota turiana. Ojo que empieza ya... Aquí cosa bona ya,
Ya empezamos a tener, empezamos que no nos faltaba... Pues llevamos un montón hoy, ¿eh? Llevamos un montonazo ya, ¿eh? Os digo, ¿eh? Llevamos un montonazo. Vale, pues nada. Richard, se extraña tomar un café contigo, ya lo sé, Christopher. Hoy me lo estoy tomando yo solo, que voy a bajar en un ratito a hacerme otro. ¿Por qué? Porque soy adicto. Sí, claro. I found something you need to see. What have you got? A group of Cerberus scientists cut ties and fled. Perhaps they finally realized they were on the wrong side. We don't know what they were researching, but they were among the Elusive Man's top scientists. They could help build the Crucible. Vale, es una buena idea. Maybe we could recruit them. Lots of Cerberus people think they're doing the right thing. Sí. I know I did. And you were right, Commander. Whatever crimes Cerberus is committing now, I was on Horizon when the Collectors attacked. Really? Yes. I was visiting my family during a university holiday. While the Alliance was running studies, you were saving me and my family. Has the Alliance tried to make contact with the scientists? They've been unable to find them, but they're searching. As is Cerberus. I've been monitoring Cerberus communications. I've charted signal frequency from various Cerberus cells by location and cross-referenced known ship movements. You found them? I believe so, yes. Nice work. Put it on the map and I'll give it a look. It's on the map now, Commander. Thanks. Vale. Antiguos científicos. Una noche de diversión. Gracias por prestarte una hora con el civil. Primera mano, como mata el tiempo. Llega para 36 meses. Llámame si quieres tomar un trago en tu camarote. Te prometo una noche llena de diversión y juegos. Samantha Trainor. Entrevista sobre la ciudadela. Nos vemos en el bar. Nuevo artículo a Cerberus. El topo. Tienes un minuto. Expediente. Kailen, sistema de términos, patrulla de reconocimiento, cúmulo éxodo, incursión en Tillon, nido de quite, recibe la designación en el 7 de la Academia Intergaláctica. Vale, permiso a la ciudadela. Voy a enviar a la Normandía al dique seco de la ciudadela para que le hagan las reparaciones que tanto necesita. Últimamente ha visto mucha acción y necesita cariño. Un pequeño ejercicio técnico, se carga de las prioridades cuando llegue, vale. Pues en principio hay bastantes cositas por hacer. Como por ejemplo, batariano malherido, códigos batarianos, prioridad, el velo de Preseo. La flota cuariana ofrece técnicos especialistas y naves de apoyo para ayudar en el crisol. Reúnete con los almirantes cuarianos y consigue su ayuda para la campaña bélica. Vale, esta me habíais dicho que estaba muy bien esta misión. Pero vamos a hacer un par de ellas misiones secundarias y luego si queréis... Vale, pues nada, vamos a ver con cubierta de la tripulación. Ah, perdón, creo que es ahí. Aquí. A ver qué nos dice la doctora. Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. You could persuade them. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. Vale. With access to their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our Medigel. Eso estaría guay. Vale, barrera. Refuerza la armadura con este campo biótico. Fortificación. Refuerza la armadura con corrientes protectoras de Foucault. Estrellar, bengala, azote. Agarra a los enemigos con un azote biótico. Interfiere en la armonía cinética de los cerebros. El objetivo lucha a tu lado. Esta está muy bien, dominación. Refuerza con la armadura.
Munición perforante. Fortificación. Vale. Reiniciar... Sí, bueno, esto es para reiniciar los poderes. Reinicia los poderes de James. Vale, aquí no hay absolutamente nada. Vale, pues es una misión que nos da la doctora. Podíamos ir a echar un vistacito al bueno de... Pues hacia aquí. Aquí no hay nadie. ¿No está Garrus? Uy, qué raro. ¿No está aquí Garrus tocando botones como si supiera lo que hace? Bueno, no nos vamos a pasar, que no hace mucho, vamos, gracias a él, no cayó nadie en la misión suicida. Bueno, no cayó nadie. Fue gracias a mí, que Garrus ni hostias. Fue gracias a mí. Fue gracias a mí. Datos de la batería del turno. Modificación de daño de armas. Sí, estupendo. Mejoras. Vale. Autorregistro, pregunta hablando de nuevos usos reclutas que acompañan a la correo por lo electrónico de otro al local. Registro de despacho. Informes de tráfico de relés de masa. Busy? I have time if you'd like to talk. In fact, I could use the distraction. Nos distraemos, Liara. Nos distraemos tú y yo. ¿Te apetece que nos distraemos? And how long they'll need for us. It took them centuries to conquer the Protheans. We're not quite so widespread, but it would still take at least 100 years. It's selfish, but I keep thinking that if we fail... I'm only 109, Shepard. I could live to see the entire cycle come to an end. Solo tengo 109 años. Only 109, huh? Qué joven, I know. It must seem strange to complain about a 1,000-year lifespan. I used to think it was sad that most aliens live such short lives. Maybe it's not such a privilege to outlive so many. To witness so much death. Vale. Don't drive yourself crazy about this, Liara. We're still in the fight. Only because you're still driving it forward. We finally have other leaders on our side, but none will take us as far as you can. Sometimes I wonder how you do it. Es todo por ti. Every time the world's about to end, I think about how mad you'd get if I didn't stop it. I don't know if I could do this without you. Qué bonito. Qué bonito. Flatterer. Mira qué ojos, por Dios. Por Dios, esos ojos de Shepard dan puñetero terror, tío, de verdad. Madre mía, da puñetero terror. Da terror, de verdad. Da terror. Dan terror. Esos ojos, Dios mío, esos ojos. Qué miedito dan, por favor. Qué miedo dan. Mira, Mordin Solus. ¿Lo veis ahí? Mordin Solus. Shepard. Hell of a day. Udina loses his mind. The Citadel almost falls. And you almost had to put down a friend. Got a little tense there. If it had come down to it, could you have pulled the trigger? I don't see how. We start killing our friends, and war turns into murder. But it doesn't always give us the easy way out, does it? At least Caden didn't have to join Ash. Let's hope she's looking out for us. This was her fight, too. Bueno, Thane, cuando se sentaba aquí, Pobre Thane, tío. Era un personaje muy chulo. Bueno, un personaje como todos, a ver si me entendéis. Todos, absolutamente todos son unos personajes increíbles. Absolutamente increíbles, sin lugar a dudas. Vale, aquí creo que estaba... Sí, nuestro... Sí. Proteano favorito, Javik. Commander. You settling in, Javik? I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. How so? I have been exploring.
There are traces of those who lived on the Normandy before. I detected a human female. Her genetic structure was unnatural, Miranda. as if artificially created. Sounds like Miranda. And a Drell. There was illness in him. Thane. And a Krogan who lived in these quarters. He was undergoing a metamorphosis. His memories were confused, not organic to his mind. There was great confusion and turmoil. I still can't wrap my head around that. Reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Evolution's an amazing force. Our scientists believed it was the only force in the galaxy that mattered. They called it the cosmic imperative. The strong flourished, the weak perished. The governments of your cycle seem concerned with ensuring the survival of all. Was this imperative just your scientist's opinion? Or did they prove something we don't know? The universe had already proven it. They only had to look around. And saw what exactly? Extinction is the rule of law in the cosmos, the natural order of things. The weakest species are doomed. It's the duty of the strong to protect the weak. Otherwise, we'd have anarchy. But those who had nothing to offer would be eliminated. So conflict should be a way of life? Evolution demands it. The strong grow stronger by dominating the weak. It is for the greater good of all. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Liara? I think she just had a different idea about what Protheans were like. We are all a product of our time. Had I been born in this cycle, perhaps I would be the noble scholar she wishes me to be. You think you'd like that? It's a whole different line of work. I wouldn't know. Living a life of constant war. Taking life in every battle. I see how it could be tough to see outside the box. It is the only box I have known. It shapes me, as stone is shaped by the one who carves it. The stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander. War is our sculptor, and we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this, and we'll both be set free. A mí Javik no me acaba de hacer mucho tilín, tío, como personaje. No sé, tío. No me acaba de... No me acaba de hacer tilín para nada, Javik. Pero nada, ¿eh? En ningún momento me ha hecho tilín, tío, como personaje. Sinceramente, ¿eh? Mira que hay otros que tal, pero Javik, no sé, no sé. No me acaba de hacer tilín. Commander, I've got some questions about the coup, but I'm online with my producer right now. Can we set up an interview in your cabin? Madre mía, el personaje este está aquí metido a calzador, que no tiene ningún sentido, ¿eh? El personaje este de Chobot aquí que está ahí metida, no tengo ni idea para qué, la verdad. No tengo ni idea para qué metieron ese personaje. Cero. Hey Esteban, for your shuttle being so stealthy and all, you sure do get shot at a lot. Well, the UT-47A stealth system's only internal. Hey, Commander. I knew Udina was a dirty bastard, but I never would have guessed he was that rotten. This whole war is loco. I mean, can't they all see how we need to work together? When people are scared, they're slow to trust. Sure, but... what's the point? Look, just so you know, I've got a new shoot first, ask questions later policy when it comes to politicians. Fair enough. Vale, James tampoco es que diga la gran cosa, os digo. James tampoco es que diga la gran cosa. Vale, daño de poderes, mejora de escudo, regeneración de escudos, mejora de salud. Es que es mejor la de... Es muchísimo más completa la de Cerberus, tío. Mucho más completa. Pero por bastante, ¿eh? Es que es completa, es muchísimo más completa en muchos más aspectos. Acólita, nada, exportaciones... Nada, de momento tampoco es que... Nada. Yo que estoy comprando básicamente lo de francotirador. Mira, voy a comprar esto.
Lo de francotirador y lo de fusil de asalto, que es lo que yo uso. El resto tampoco es que esté... Vale. Pues nada, poco más. Bueno, aquí está... Sí, aquí creo que está... Cortez. Everything okay with the shuttle? Just double-checking the inertia dampener coils. Can be twitchy in these UT-47s. But don't worry, this bird's been rock solid. I always see you down here working your ass off. Ever take any downtime? I get my sleep, Commander. Flying tired is nearly worse than flying drunk. What about your waking hours? Any R&R? I need to keep myself busy. Otherwise, well, too much time to think. I appreciate your dedication, but I don't want to see you burn out. I know my limits. I wouldn't take a chance with your life. So before this war, you must have done something to relax. Sure. I remember back when the Hawking was based out of Arcturus and I was just a fighter jock. There was this observation deck overlooking the main flight paths. You could watch every ship taxi in and out. When I was alone, I'd turn off the auditory emulators and just watch them drift by in silence. You know, the reviews like that on the Citadel. Next time we're there, you should take some shore leave. Clear your head. I don't know. Maybe. Take some time off on the Citadel, Steve. As a favor to me. I find it very hard to say no to you, Shepard. As it should be. Vale, pues nada, conseguimos hablar con él y que se tome un descanso para que no se queme, amigos. Que no se nos queme, por favor, que no se nos queme. Puesto de mando. Vale, pues vamos a hacer un guardadito y vamos a echar un vistazo a ver qué nos encontramos por aquí. Richard, se te está casando la gente de la comunidad. Van a quedar recuerdos geniales. En plan, le pedí matrimonio en el directo de RicharBetaCode. Que se está casando la gente. En serio, qué maravilla. Apartamento propio. En serio, qué maravilla, qué maravilla. Se nos está casando el personal. No me lo puedo creer. ¿Sí? Oye, ¿este es mi apartamento? Shepard. Admiral, how are you holding up? Day by day, Commander. Yeah. Hackett sent me a message about this apartment. I want you to have it. Take it off my hands. ¿En serio? Are you serious? You need a place that's yours. Somewhere to recharge, clear your head. Kaylee wanted us to set Madre Dios, qué guay, tío. Qué guapo, chaval. Mío, qué barra, tío, qué guapo, tío. And I want as few loose ends out there as possible. Like I said, you'd be doing me a favor. That's very generous. It's practical. We need you in the best shape possible. Rested. Focused. If you say so. Thank you. And make yourself at home, damn it. It's yours now. I'm sure I can manage. Okay, good. Been meaning to do that for a while. I'll talk to you soon. Be careful out there, Anderson. You too, Shepard. Vale, esto no le pilló el sentido a esta movida. ¿Esto qué es? Esto tiene pinta de ser el DLC de la Ciudadela. Seguro. Es que no tiene... ¿Qué más dan? Una tripulación no da permiso. Llevan armadura a Ciudad Leve, 7 apartamentos. Sí, sí, tiene toda la pinta. Cede el embajador Bolus. Nada, pues nada, salimos de aquí y ya está. Nos vamos de aquí y ya está. Ah, vale, ¿no te permite salir de aquí ahora? No fastidies. ¿Me vas a hacer cargar ahora partida, tío? Ah, es que no te permite ir hacia atrás. Hombre, va, pues vaya coñazo. Pues... Vale, pues... vale, pues nada, aquí mismamente. Pues ya está. Comandante en la cámara. Vale, pues vamos hacia atrás. Es que no te permite ir hacia atrás. Tienes que cargar. No tienes forma de salir del DLC.
No, un apartamento pequeño. Sí, sí, un apartamentito, ahí lo tenéis. Pequeñito del todo. Casi nada. Shepard. I was hoping you'd check in again. You okay? Been putting my old academy training to use. Organizing the resistance. You know, you've got quite a fan club back here. Any news we hear about the Normandy gives hope to the guys in the trenches. I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. It's more than that. A lot of these people have never held a gun in their life. When they heard that you managed to get the Torians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply around here, faith. That any of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Can you still coordinate any kind of counterattack? We're hitting the Reapers every chance we get. Mostly guerrilla-style hit-and-runs, but it's not enough. It's time we started focusing our efforts. Where? London. Something big is happening there. Our networks in the UK say the Reapers have arrived in huge numbers. I don't like the sound of that. Any more details? No. And that scares the hell out of me. Well, the Crucible will scare the hell out of the Reapers. We're counting on it. Oh, and Shepard, I meant what I said earlier about Kai Lang. The Reapers may seem like our biggest threat, but take it from me. Lang is a vicious bastard. Don't underestimate him. Noted. Then I'll let you get back to it. We need whatever good news you can send our way. Anderson out. Vale, pues nada. +2 de reputación. Seguimos con 4084 y vale. Y nada, ahora vamos a hacer un par de secundarias.